DM30, E10.9. Next question. What is the next question? Diabetic patient using long term of insulin. చెప్పండి. Yes. Long term use of insulin. Z79.4. Next question. Type 1 diabetic patient using long term of insulin. దీనికి చెప్పండి ఆన్సర్. రాసారా? Only E10.9. Any SDX? Any SDX? No SDX. Okay. Yeah, we should not code type 1 DM30, type 1 diabetes 30. ఏం కోడ్ చేయొద్దు? We should not code type 1 DM30. We should not code what? Long term use of insulin. Long term use of insulin. We should not code. We should not code with the type 1 diabetes. Long term use of insulin. Next. I'm continuing the guidelines. Okay, స్టడీ ఎవరైతే చూడండి రివైజ్ చేస్తున్నాను. ప్రీ డయాబెటీస్ టెంపరరీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రీ డయాబెటీస్. హైపర్ గ్లైసిమిక్ elevated sugar levels is called as hyperglycemia. What is meant by diabetes? Constant గా blood లో sugars increase అయి ఉంటాయి, and that causes the constant increase in blood sugar levels, which causes due to the lack of hormone insulin causes the condition called diabetes. Increased sugar levels inside the blood. Types of diabetes. Type 1 E10 series is also called IDDM, insulin dependent diabetes mellitus. Type 2 E11 series, NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus. Gestational diabetes. For the gestational diabetes, we have to use O series. Next, secondary diabetes. Diabetes due to conditions, problems, diseases. Diabetes అనేది condition వల్ల కానీ problems వల్ల కానీ diseases వల్ల కానీ వస్తే we have to use E08 series. Next, diabetes due to drugs and chemicals. డ్రగ్స్ అండ్ కెమికల్స్ వల్ల వస్తే డయాబెటీస్ E09 సిరీస్ యూజ్ చేయాలి. Diabetes with procedure like pancreatectomy or other specified condition or other specified disorders procedures, we have to use E13 series called E13 series. Guidelines లో టైప్ 1 టైప్ 2 చెప్పకపోతే టైప్ 2 తీసేసుకోవాలి. అండ్ లాంగ్ టర్మ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ కి ఇఫ్ ద డయాబెటిక్ పేషెంట్ లాంగ్ టర్మ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ చేస్తే Z79.4 ఇవ్వాలి. లాంగ్ టర్మ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అనే కోడ్ దేనితో ఇవ్వద్దు? టైప్ 1 తోటి ఇవ్వద్దు, అండ్ టెంపరీగా యూజ్ చేసినా కూడా ఇవ్వకూడదు. The patient is suffering from diabetes and the patient is on long term use of long term anti-diabetic drugs, oral hypoglycemic drugs ఉన్నా కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్ అండ్ కాంప్లికేషన్. Insulin pump malfunction and complication. What is meant by insulin pump? Diabetic patients కి లైక్ సెలైన్ బాటిల్ ఎలా ఉంటుందో స్కిన్ లోపల ఇన్సులిన్ పంప్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. ఇన్సులిన్ పంప్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఈ ఇన్సులిన్ పంప్ ద్వారా డాక్టర్ ఏం చెప్తారంటే ఓకే ఈచ్ అవర్ 1 ml 10 ml ఎంత ఇన్సులిన్ పోవాలో అనేది పేషెంట్ కి డాక్టర్ డిసైడ్ చేస్తారు. ఇల్లో ఎగ్జాక్ట్లీ 10 ml ఉందనుకోండి ఇన్సులిన్ పంప్ లో, డాక్టర్ ఏం ఆర్డర్ చేస్తారంటే ఫర్ ఈచ్ అవర్ 1 ml అంటాడు. ఫర్ ఈచ్ అవర్ 1 ml ఇన్సులిన్ పంప్ అనేది డయాబెటిస్ పేషెంట్ కి ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. ద పంప్ విచ్ వాజ్ ఇన్సర్టెడ్ టు ద డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఇట్ వాస్ గివెన్ ఫర్ ద డయాబెటిక్ పేషెంట్ కి డయాబెటిక్ ఇన్సులిన్ పంప్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. లైక్ సెలైన్ బాటిల్. వాట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇన్సులిన్ పంప్ కాంప్లికేషన్? In the case of insulin pump complication, the patient came to the hospital due to the complication of insulin pump. దేని వల్ల వచ్చాడు? The complication due to the insulin pump వల్ల వచ్చాడు. The patient coming to the hospital due to the complication of insulin pump or insulin pump complication. ఈ ఇన్సులిన్ పంప్ అనేది కాంప్లికేట్ అయింది. చూద్దాము, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశాడు, ఇక్కడ లిడ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఈ లిడ్ ఏం చేస్తుందంటే టైట్ గా బ్లాక్ అయ్యి ద లిడ్ వెంట్ టైట్ అయిపోయి లిడ్ వెంట్ టైట్, ఈ క్యాప్ అనేది టైట్ అయిపోయి డాక్టర్ 1 ml ఆర్డర్ చేసి ఓన్లీ 0.1 ml మాత్రమే వస్తుంది.
1 ml చెప్పాడు డాక్టర్, 1 ml ఈచ్ అవర్ అంటే 0.1 ml మాత్రం చాలా ఎక్కువ అమౌంటే పడుతుంది. 1 ml చెప్తే 0.1 ml ఆర్ 0.2 ml పడుతుంది పేషెంట్ యొక్క బాడీలో, విచ్ మీన్స్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ అండర్ డోసింగ్ అంటారు, తక్కువైంది. అదే ఈ లిడ్ క్యాప్ ఊడిపోయింది, సపోజ్ క్యాప్ ఊడిపోయింది, డాక్టర్ ఏం చెప్పాడు, ఈచ్ అవర్ 1 ml అని చెప్పాడు, డైరెక్ట్ ఈ 10 ml బాడీలోకి వెళ్ళిపోయింది. 10 ml బాడీలోకి వెళ్ళిపోతే ద కండిషన్ కాల్డ్ ఓవర్ డోసింగ్ ఆర్ పాయిజనింగ్ అంటారు. ఏమంటారు? ఓవర్ డోసింగ్ ఆర్ పాయిజనింగ్. ఓవర్ డోసింగ్ ఆర్ పాయిజనింగ్ అంటారు. ఓవర్ డోసింగ్ ఆర్ పాయిజనింగ్. ఓవర్ డోసింగ్ ఆర్ పాయిజనింగ్ అంటారు. పాయిజనింగ్. ఓవర్ డోసింగ్ ఆర్ పాయిజనింగ్ ఇస్ కాల్డ్ as ఓవర్ డోసింగ్ ఆర్ పాయిజనింగ్. ఓవర్ డోసింగ్ ఆర్ పాయిజనింగ్ అంటారు. ఓకే. if the more required then more amount blood అంటే ఎంతైతే రిక్వైర్డ్ ఉందో అంత కాకుండా దానికంటే ఎక్కువ బ్లడ్ లోకి వెళ్తే దట్స్ కాల్డ్ పాయిజనింగ్. ఎంతైతే రిక్వైర్డ్ ఉందో దానికంటే తక్కువ పడుతుంటే ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్ వల్ల ఆర్ కాంప్లికేషన్ వల్ల, పంప్ ఫెయిల్ అవ్వటం వల్ల, పంప్ క్యాప్ లూజ్ అవ్వటం వల్ల, టైట్ అవ్వటం వల్ల it causes the complication. If the patient is coming to the hospital for the treatment for the complication due to the insulin pump, the complication due to the insulin pump. If it is underdosing అయితే T85.6 series, both overdosing కి underdosing కి T85.6 series. Then followed by next code should be the underdosing of insulin. Next T38.3x6 కి underdosing, overdosing కేమో T38.3x1. Next type of diabetes, if it is using any long term use of insulin we have to use. Next type of diabetes. Okay, it is the T85.6 series లో ఏముంటుందంటే కాంప్లికేషన్ డ్యూ టు ద ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్ అని ఉంటుంది. కాంప్లికేషన్ డ్యూ టు ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్, ఇన్సులిన్ పంప్ failure or malfunction code ఇది T85.6 series. అదే కనుక అండర్ డోసింగ్ అంటే విచ్ మీన్స్ ద లోవర్ అమౌంట్ బ్లడ్ లోకి వచ్చింది అంటే T38.3x6 series. If it is an overdosing అయితే T38.3x1 series. Next type of diabetes coded along with this. ఒకసారి బుక్ లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. T85.6 right. T85.6. ఓకే, ఈ సిరీస్ అని చెప్పాను. దీంట్లో ద కోడ్ విల్ బికేమ్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ పంప్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ద కోడ్ చూడండి, T85 T85.614 ఏమని చెప్పండి, బ్రోక్ డౌన్ ఆర్ మెకానికల్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ పంప్, బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ పంప్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది. T85.614 కోడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంప్లీట్ కోడ్. టు గెట్ ద కంప్లీట్ కోడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, దర్ ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ సెవెంత్ క్యారెక్టర్ రావాలి అంటే T85 దగ్గరికి వెళ్తే we will get below the category T85. The appropriate seventh character is to be added for the T85 is A అంటే initial encoder, D అంటే subsequent encoder, S అంటే sequel. ఇప్పుడు ఏది చెప్పలేదు అనుకో, ఇనిషియల్ ఎన్కౌంటర్ T85.614 is a PDH. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ మెకానికల్ కాంప్లికేషన్, ఇన్సులిన్ పంప్ కాంప్లికేషన్ అయింది అన్న తర్వాత నెక్స్ట్ 2 కండిషన్స్ అయితే ఏంటవి, అండర్ డోసింగ్, ఇన్సులిన్ పంప్ ఫెయిల్ అయితే ఫస్ట్ అండర్ డోసింగ్ అవుతుంది, లేదంటే ఓవర్ డోసింగ్ అవుతుంది. బట్ అండర్ డోసింగ్ అయిందా ఓవర్ డోసింగ్ అయిందా అనేది ఫిజిషియన్ చెప్తాడు. ద ఫిజిషియన్ టెల్ యూ దట్ అండర్ డోసింగ్ ఆర్ ఓవర్ డోసింగ్. అండర్ డోసింగ్ అయితే T38.3x6, అదే ఓవర్ డోసింగ్ అయితే T38.3x1. ఫస్ట్ కోడ్ షుడ్ బి T85.614A, తర్వాత T38.3x6 వెళ్ళి చూసాం.
T38. చదవండి. T38.3x6 సెవెంత్ క్యారెక్టర్ షుడ్ బి ఏ తీసేసుకోవాలి. ఓకేనా? చదవండి. వాట్ ఇస్ ఇట్? ఇదేంటి చదవండి ప్లీజ్. అండర్ డోసింగ్ ఓవర్ డోసింగ్ కూడా. T38.3x6 అండర్ డోసింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఆర్ ఓరల్ హైపోగ్లైసెమిక్ డ్రగ్స్. ఇదేంటి? అండర్ డోసింగ్ కి కోడ్ ఇవ్వాలి. దేనికి ఇవ్వాలి? ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్ లో చూడండి. Under those C guidelines, official guidelines for the insulin pump failure or insulin pump malfunction. First demo T85 point, what is the code? 614A. 614A ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ అండర్ డోసింగ్ అయితే T38.3x6A ఇచ్చి దెన్ టైప్ ఆఫ్ డయాబెటీస్. టైప్ 1 అయితే టైప్ 2, టైప్ 2 అయితే టైప్ 2. ఏది చెప్పకపోతే E11.9 టైప్ 2 డయాబెటిక్ పేషెంట్ అయితే టైప్ 2 డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఇచ్చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అదే T38.3x1 పాయిజనింగ్ బై ఇన్సులిన్. పాయిజనింగ్ ఆర్ ఓవర్ డోసింగ్ దేని వల్ల అయింది? ఇన్సులిన్ వల్ల అయింది. T38.3x1 is for పాయిజనింగ్ ఆర్ X1A వేసుకోవాలి. పాయిజనింగ్ ఆర్ ఓవర్ డోసింగ్ అంటారు. పాయిజనింగ్ ఆర్ ఓవర్ డోసింగ్ దిస్ అబౌట్ ద ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఇన్సులిన్ పంప్ అనేది ఒక ఒక సెలైన్ లైక్ బాటిల్. ఓకే, ఒక పంప్. మనకి అది డైరెక్ట్ గా పర్ ఈచ్ అవర్ కానీ ఈచ్ 50 minutes కానీ మన బాడీలోకి సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ని ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది. ఎవరికి ఇస్తారు అంటే ఇది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి పెడతారు. ఎవరైతే టైప్ 1 డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ పంప్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. ఓకే, వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ రూపంలో తీసుకోకుండా పంప్ విల్ జనరేట్ ద ఇన్సులిన్. పంపే పంపించేస్తుంది. ఓకే, అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఎంత కావాలి అని చెప్పి. ఆ ఇన్సులిన్ పంప్ కి ఏదైనా కాంప్లికేషన్ ఆర్జినేట్ అయితే వి హావ్ టు కోడ్ ద పేషెంట్ కమింగ్ ఫర్ ద ఇన్సులిన్ పంప్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్ వల్ల వస్తే ఫస్ట్ ఇవ్వాల్సిన కోడ్ మనం T85.614A. It is a mechanical complication of insulin pump. Overdosing కానీ underdosing కానీ. The first code should be T85.614A. Later on, we have to see the underdosing or overdosing. If it is underdosing అయితే T38.3x6A and it is an overdosing అయితే T38.3x1A. Poisoning అంటారు. Next type of diabetes code check. Is it clear? Everyone? Yeah, okay then. Next, diabetes mellitus due to conditions. Diabetes mellitus due to conditions. Secondary diabetes లో diabetes due to conditions, secondary diabetes లో ఏముంది? Diabetes due to conditions and problems or diseases like pancreatitis, pancreatic cancer, cystic fibrosis. Next, diabetes due to drugs and chemicals వల్ల కూడా వస్తుంది. Next, diabetes due to procedures వల్ల కూడా వస్తుంది. Okay, example, first diabetes due to diabetes due to conditions. The conditions like pancreatitis. What is mean by pancreatitis? Pancreatitis అంటే ఏంటి? యా, వెరీ గుడ్. ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వటం వల్ల పేషెంట్ కి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు. దాన్ని ఏమంటారు? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ కావచ్చు. కాన్స్టెంట్ గా బ్లడ్ లో షుగర్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే పేషెంట్ కాల్డ్ as డయాబెటిక్ పేషెంట్. డయాబెటిక్ దేని వల్ల వచ్చింది? డ్యూ టు ద ప్యాంక్రియాటిస్ ఆర్ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ ఆర్ సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ కండిషన్స్. ఓకే, వీటి వల్ల డయాబెటిస్ ఆరిజినేట్ అయితే వి షుడ్ కోడ్ పీడిఎక్స్ షుడ్ బి కండిషన్. పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేయాలి? కండిషన్స్ కోడ్ చేయాలి. SDEX should be which series? Diabetes due to conditions E08 series. Okay, suppose patient coming to the hospital with pancreatitis. Patient coming to the hospital with diabetes తోటి వచ్చాడు. డయాబెటీస్ డ్యూ టు pancreatitis అన్నాడు. డయాబెటీస్ డ్యూ టు pancreatitis అన్నాడు.
ఏమవుతుంది? పీడిఎక్స్ ఏమవుతుంది? వాట్ ఇస్ ద పీడిఎక్స్? పీడిఎక్స్, యా, పీడిఎక్స్ విల్ బికమ్ pancreatitis అవుతుంది. The PDX will become pancreatitis. The SDX will become, what is the SDX? SDX ఏ సిరీస్ నుంచి కోట్ చేయాలి? యా, E08.9 వస్తుంది. ఓకేనా? E08 సిరీస్ నుంచి కోట్ చేయాలి. E08 సిరీస్ నుంచి కోట్ చేయాలి. E08. నెక్స్ట్ వన్, డయాబెటీస్ డ్యూ టు డ్రగ్స్ అండ్ కెమికల్స్. డయాబెటీస్ డ్యూ టు డ్రగ్స్ అండ్ కెమికల్స్. వీడు ఏదో డ్రగ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ప్యాంక్రియాస్ కి డ్యామేజ్ అయ్యి ప్యాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతున్నాయి. సపోజ్ వీడు పెన్సిలిన్ ఇంజెక్షన్ ని ఓవర్ డోస్ తీసేసుకున్నాడు. పెన్సిలిన్ తీసుకున్నాను ఇంటెన్షనల్ గా ఓవర్ డోస్ తీసేసుకున్నాడు. పెన్సిలిన్ ఇంజెక్షన్ తీసుకోవడం వల్ల దట్ ప్యాంక్రియాస్ డ్యామేజ్ అయింది. ప్యాంక్రియాస్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ కాజ్డ్ డయాబెటీస్ డ్యూ టు యూసేజ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ కెమికల్స్. డ్రగ్స్ అండ్ కెమికల్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు పీడిఎక్స్ షుడ్ బి డ్రగ్స్ అండ్ కెమికల్స్. పీడిఎక్స్ ఏం కొట్టాలి? పీడిఎక్స్ షుడ్ బి poisoning due to drugs and chemicals కోడ్ చేసి SDX should be diabetes due to drugs and chemicals. A series, which series? E09 series. A series, E09 series. E09 series should be coded as secondary code. Is it clear? అర్థమైందా? Yes. Suppose the patient is coming with the diabetes due to poisoning of penicillin. అన్నాడు. Poisoning of penicillin. Diabetes due to poisoning of penicillin. PDX ఏం కోడ్ చేస్తారు? What is the PDX? Penicillin. ఇంత జల్దీ వచ్చారు పాషా. గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే. PDX should be, మీ వాళ్ళు వస్తున్నారు ఈరోజు? మీ గ్రూప్ లో పెట్టిరా? ఓకే. The penicillin should be the PDX. SDX ఏంటి? What is SDX? E09 series. Next, diabetes due to procedures. The procedures like pancreectomy. What happens in the case of pancreectomy? Pancreectomy లో ఏమవుతుంది? Diabetes due to procedures లో pancreectomy. Yeah, pancreas, surgical removal of pancreas. In the case of pancreectomy, the PDX should be E13 series. Which series? E13 series. This is an exception. E13 series. The SDX should be E89.1. Okay, it is a low insulin due to procedure. Low insulin due to pancreectomy. Low insulin due to ఇక్కడ ఎర్రర్ పడ్డది చూసుకోండి. Low insulin due to procedures. Then Z90.410. Acquired total absence of pancreas. Acquired అంటే కావాలని. Acquired congenital అంటే by birth. Acquired అంటే పుట్టిన తర్వాత తీసివేస్తే దట్స్ కాల్డ్ as acquired condition. Acquired total absence of pancreas అంటే pancreectomy చేశారు. Pancreectomy అంటే what is meant by pancreectomy? Pancreectomy అంటే సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్. ఈ ప్యాంక్రియాస్ ని సర్జికల్ గా రిమూవ్ చేశాడు కాబట్టి పేషెంట్ కి ఏమొచ్చింది? డయాబెటీస్ వచ్చింది. అంతే కదా, ప్యాంక్రియాస్ ఎఫెక్టివ్ లేదు, లేదంటే యాక్సిడెంట్ వల్ల ఎన్ని కేసులలో ప్యాంక్రియాస్ తీసేశాడు. ప్యాంక్రియాస్ తీసేయటం వల్ల ఏమైంది? పేషెంట్ కి డయాబెటీస్ వచ్చింది. డయాబెటీస్ కామన్. ఇది ప్యాంక్రియాస్ లేదు అంటే ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ కాదు అంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్ అంటారు. In this case, the PDX should be E13 series. SDX should be E89.1. What is the E89.1? Low insulin due to procedure. ఇన్సులిన్ తక్కువైపోయింది. దేని వల్ల తక్కువ అయింది అంటే ప్రొసీజర్ చేయటం వల్ల. ఏ ప్రొసీజర్? Z90.410 is for acquired total absence of pancreas. అంటే ప్రొసీజర్ is nothing but pancreectomy. The procedure is nothing but pancreectomy. Is it clear? ఈరోజు నేను 4 గైడ్ లైన్స్ చెప్పాను అంతే. వాట్ ఆర్ దిస్ 4 గైడ్ లైన్స్ అంటే, ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్ చెప్పాను. ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్. ఇన్ దిస్ కేస్ 2 కండిషన్స్ ఆరిజినేట్ అవుతాయి. ఏంటవి? అండర్ డోసింగ్ అండ్ ఓవర్ డోసింగ్. ఫర్ అండర్ డోసింగ్ అయితే పీడిఎక్స్ ఫస్ట్ ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్ కోడ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇన్సులిన్ పంప్ ఫెయిల్యూర్, మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? T85.614A for the both the condition.
Under dosing kind of overdosing kind of pdx should be T85.614A. Next, what is the SDX? SDX ఏమి ఇవ్వాలి చెప్పండి. అండర్ డోసింగ్ అయితే T38.3x వాట్ గుర్తుందా 6A. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అదే ఓవర్ డోసింగ్ అయితే ఆర్ పాయిజనింగ్ అయితే T38.3x 1A. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఏ టైప్ అయితే ఆ టైప్ ఆఫ్ డిఎం ఎనీ కాంప్లికేషన్ లైక్ long term use of insulin uses the type of DM should be the PDX. Type of DM should be the PDX లో కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను, డయాబెటీస్ డ్యూ టు కండిషన్. డయాబెటీస్ డ్యూ టు కండిషన్. కండిషన్స్ వల్ల వచ్చింది డయాబెటీస్. కండిషన్స్ వల్ల వస్తే పీడిఎక్స్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఏం కోడ్ చేయాలి, కండిషన్స్ కోడ్ చేయాలి. ఎస్డిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేయాలి, ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి విచ్ సిరీస్, డయాబెటీస్ డ్యూ టు కండిషన్స్ E08 సిరీస్ కోడ్ చేయాలి. వెరీ గుడ్, 8 సిరీస్. నెక్స్ట్ డయాబెటీస్ డ్యూ టు డ్రగ్స్ అండ్ కెమికల్స్, యూసేజ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ కెమికల్స్ యూస్ చేయటం వల్ల పీడిఎక్స్ ఏమవుతుంది, పాయిజనింగ్ ఆఫ్ ద డ్రగ్. పీడిఎక్స్ ఏమవుతుంది, పాయిజనింగ్ డ్రగ్. ఈ సిరీస్ ఏమంటారంటే T36 సిరీస్ నుంచి ఉంటాయి. ఈ పాయిజనింగ్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ కోర్స్ ప్రెజెంట్ ఫ్రమ్ T36 సిరీస్. T36 series. T36 series. Next, SDX. The SDX should be, what is the SDX? Yeah, E09 series. Diabetes due to drugs and chemicals. E09 series. Diabetes due to drugs and chemicals are nothing but E09 series. Is it clear? Is it clear? Next one. Diabetes due to pancreectomy. Diabetes due to pancreectomy or procedures. Diabetes due to pancreectomy. ప్యాంక్రియాక్టమీకి ఏం కోడ్ చేయాలి, పీడిఎక్స్ ఏమవుతుంది, వాట్ ఇస్ ద పీడిఎక్స్ ఏమవుతుంది E13 సిరీస్. ఎస్డిఎక్స్ ఏమవుతుంది E89.1 ఇన్సులిన్, లో ఇన్సులిన్. ఓకే, లో ఇన్సులిన్ డ్యూ టు ప్రొసీజర్ సర్కౌట్ వచ్చేసి SDX2 షుడ్ బి Z90.410. Z90.410. It is a total acquired total absence of pancreas. Total acquired absence of pancreas. Is it clear? Is it clear? Yes. అర్థమైనాయా? ఈ 3 guidelines for everyone. Is it clear? Yes కదా? Okay then. Write the questions చూపిస్తా చూడండి, బుక్ లో చూద్దాం డయాబెటీస్ ది. సో డయాబెటీస్ డ్యూ టు కండిషన్స్ కదా. ఇక్కడ చూడండి, డయాబెటీస్ డ్యూ టు మెల్టస్ డ్యూ టు అండర్లైన్ కండిషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. ద కోడ్ ఫస్ట్ కోడ్ ఏమని చెప్తుంది, ఏమేమి, కాన్జెంటల్ రుబెలా, క్రస్టింగ్ సిండ్రోమ్, cystic fibrosis, malignant neoplasm, malnutrition, pancreatitis, and other diseases of pancreas. ఈ కండిషన్స్ ఉంటే పీడిఎక్స్ షుడ్ బి దిస్ కండిషన్. ద ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి E08, డయాబెటీస్ డ్యూ టు కండిషన్. నెక్స్ట్ వన్, E09, diabetes due to drugs and chemicals. Code first for the poisoning due to the, if applicable, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా చెప్తుంది చూడండి, T36 to T65 ఈ సిరీస్ లో ఉంటాయి. డయాబెటీస్ డ్యూ టు కెమికల్స్ ఆర్ డ్రగ్స్ అండ్ కెమికల్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? This is about the next. Diabetes due to pancreectomy is a E13 series. Which series? E13 series. This is about the entire diabetes guideline. This is about the entire diabetes. Write the questions రాసుకోండి. Write the questions.
Amshu garu, is it clear for you? Okay. Write the questions. Tejaswini garu, meeku clear? Yeah, Rani garu, meeku ma'am. Late joining ayyaru. Yeah, okay. Carry on. Write the questions. Patient coming to the hospital. Patient coming to the hospital with diabetes. Patient coming to the hospital with diabetes due to due to due to primary malignancy of primary malignancy of primary malignancy of pancreas. Primary malignancy of pancreas. Then, yes, no, please respond. Next one. Next question, last one, second question. Patient coming with diabetes, diabetes due to due to diabetes due to cystic fibrosis. Cystic fibrosis. It is an entire condition of entire intestinal conditions, digestive system condition. Cystic fibrosis. Unseen digestive system damages. Diabetes due to cystic fibrosis. Next one. Next question, Andy. Patient coming with diabetes. Diabetes due to diabetes due to poisoning of penicillin. 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 Poisoning diabetes due to poisoning of penicillin. Penicillin one అయింది. Poisoning of penicillin. Diabetes due to poisoning of penicillin. Accidental. Accidental. Done. Next question. A type 1 diabetic patient. Type 1 diabetic patient coming to the hospital. Coming to the hospital. Coming to the hospital with underdosing of insulin. A type 1 diabetic patient coming to the hospital with underdosing of insulin. Underdosing of insulin. Underdosing of insulin due to due to complication of insulin pump. Complication of insulin pump. Then next patient is using a diabetic patient is using a diabetic patient is using
long term use of long term use of long term use of oral hypoglycemic drugs. Oral hypoglycemic glucose condition. Glycemic drugs. Oral hypoglycemic drugs. Long term use of oral hypoglycemic drugs. Is it clear? Done, everyone? ఓకే. మీరు ఈ గైడ్ లైన్ చదివి ఎప్పుడైనా మీరు క్వశ్చన్స్ రాసేటప్పుడు గో విత్ ద గైడ్ లైన్. నేను షేర్ చేశాను. ఒకసారి డయాబెటీస్ గైడ్ లైన్ చదవండి. చదివిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకేనా? మీరు ఎన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే అన్నిసార్లు గైడ్ లైన్స్ చదవండి. ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే. ఇఫ్ యూఆర్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్ అయితే నేను నా ముందు చెప్పేస్తుండే గైడ్ లైన్. బికాస్ యూఆర్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కదా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? జస్ట్ రీడ్ ద గైడ్ లైన్స్ చేసి మెమరైజ్ చేసుకోండి గైడ్ లైన్స్. ఇంటర్వ్యూ ఆస్క్ యూ లైక్ టెల్ ద టైప్ డయాబెటీస్ గైడ్ లైన్స్ అంటారు. డయాబెటీస్ గైడ్ లైన్స్ అంటే యూ హావ్ టు టెల్ టైప్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అలాంగ్ విత్ ద గైడ్ లైన్స్ కూడా చెప్పాలి. అట్లీస్ట్ 3 or 4 గైడ్ లైన్స్ చెప్తే ఓకే హీ నో సంథింగ్ అని హీ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? Chapter number 5, mental, behavioral, and neurodevelopmental disorder. Mental, behavioral, and neurodevelopmental disorder is called as chapter number 5. Chapter number 5 ఏంటి అంటే mental, behavioral, and neurodevelopmental disorder. In this chapter, we are going to discuss about the mainly on the use, abuse, dependence, in remission, relapse, and dementia and severe. What is meant by use and what is meant by abuse, what is meant by dependence. Use అంటే ఏంటి, abuse అంటే ఏంటి, dependence అంటే ఏంటి చూసాం. If the patient is using required amount of drug or tobacco or alcohol is called as use. రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రగ్ కానీ ఆల్కహాల్ ని కానీ తీసుకుంటే దట్స్ కాల్డ్ అస్ యూజ్ అంటాం. ఓకే. డాక్టర్ ఎంత చెప్పాడో అంతే డ్రగ్ తీసుకున్నా, లేదంటే డాక్టర్ ఎంత చెప్పాడో ఎంత అమౌంట్ లో తీసుకుంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ యూజ్. దట్స్ కాల్డ్ అస్ యూజ్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. F10.90 ఆల్కహాల్ యూజ్ అన్స్పెసిఫైడ్ అన్కాంప్లికేటెడ్. ఆల్కహాల్ యూజ్ అన్స్పెసిఫైడ్ అన్కాంప్లికేటెడ్. F14.90 cocaine use unspecified complicated. Cocaine use unspecified complicated. Next one, abuse. What is meant by abuse? Abuse ante enti? If the patient is using more amount of drug than the required is called as abuse. Okay, required amount kante ఎక్కువ amount తీసుకుంటే that is called as abuse అంటాం. That's called as abuse. Example F10.10 alcohol abuse uncomplicated. Alcohol abuse uncomplicated. F14.10 cocaine abuse uncomplicated. Cocaine abuse uncomplicated. The next scenario called dependence. What is meant by dependence? If the patient is unable to survive without taking the drug or tobacco, డ్రగ్ కానీ టొబాకో కానీ తీసుకోకుండా సర్వైవ్ కాలేడు, వాడిని ఏమంటాము అంటే డిపెండెన్స్ అంటాం. ఈస్ కాల్డ్ as డిపెండెంట్. ఓకే. ఆర్ ఆల్కహాల్ ఈస్ కాల్డ్ as డిపెండెన్స్. ఈస్ కాల్డ్ as డిపెండెన్స్. Example F10.20 alcohol dependence uncomplicated. Alcohol dependence uncomplicated. Okay. F14.20 cocaine dependence uncomplicated. Cocaine dependence uncomplicated. యూజ్ అంటే డాక్టర్ ఎంత చెప్పాడు, పేషెంట్ ఎంత రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఉందో, డాక్టర్ ఎంత ప్రిస్క్రైబ్ అమౌంట్ చేశాడో అంతే తీసుకుంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as యూజ్. దట్స్ కాల్డ్ as యూజ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై అబ్యూజ్? గ్రేటర్ దెన్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆర్ మోర్ దెన్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ తీసుకుంటే దట్స్ కాల్డ్ as అబ్యూజ్. What is meant by dependence? What is meant by dependence? The dependence is nothing but the patient unable to survive without taking the drug. వాడు బతకలేడు, డ్రగ్ తీసుకోకుండా బతకలేడు. ఓకే. సమ్ టైమ్స్ ఆల్కహాల్ పేషెంట్స్ చూసాం. ఆల్కహాల్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది పర్సన్ కి? ఫస్ట్ యూజ్ చేస్తాడు. ఈ విల్ యూజ్ ద ఆల్కహాల్ జస్ట్ వన్ వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ద ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ టైంలో జస్ట్ 1 drop ఆర్ ఇట్లా తీసుకుంటారు. ఆల్కహాల్ 1 glass ఆఫ్ ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఇట్ లీడ్స్ టు అబ్యూస్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది. అబ్యూస్ అంటే ఏంటి? ఏదైతే మోర్ దెన్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్, ఎంత రిక్వైర్డ్ ఉందో దానికంటే ఎక్కువ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఓకే. విచ్ మీన్స్ వీక్లీ ట్వైస్ వీక్లీ ఇలా తీసుకుంటాడు. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏమొస్తుంది అంటే వానికి డిపెండెన్స్ అయిపోతాడు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డిపెండెన్స్? డిపెండెన్స్ అంటే ఏంటి? వాడు ఆల్కహాల్ తీసుకోకుండా అసలు బతకలేడు, ఉండలేడు అసలు. హీ కాంట్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్ వితౌట్ టేకింగ్ ద డ్రగ్.
డ్రగ్ తీసుకోకుండా ఆర్ ఆల్కహాల్ తీసుకోకుండా ఉండలేరు. సేమ్ లైక్ వైజ్ మార్ఫిన్ అండ్ కొకైన్ కూడా. కొకైన్ స్టార్టింగ్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే హెరాయిన్, కొకైన్, ఎనీథింగ్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందో ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇచ్చారు లేదంటే ఎలా అయినా సరే ఫస్ట్ వన్ 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 ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో ఫస్ట్ తీసుకోవడంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ స్టార్టెడ్ అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు యూజింగ్, లీడ్స్ టు అబ్యూజింగ్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ లీడ్స్ టు డిపెండెన్స్ అంటే వాడు బతకలేడు. ఎందుకంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రగ్ మన బ్రెయిన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, మన నర్వ్స్ అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రగ్ ని మళ్ళీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాయి. దానికంటే మోర్ అని డిపెండెన్స్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు. ఇస్ లీడ్స్ టు డిపెండెన్స్ అంటే ఏంటి? ఈ కాంట్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్ వితౌట్ టేకింగ్ ద డ్రగ్. ఆ డ్రగ్ తీసుకోకుండా వాడు బతకలేడు, సర్వైవ్ కాలేదు. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as dependence. In this chapter, the guidelines. What are the guidelines? If the physician documented both use and abuse, ఫిజిషియన్ కనుక యూజ్, అబ్యూస్ రెండు డాక్యుమెంట్ చేస్తే వి షుడ్ ఓన్లీ కోడ్ ఫర్ అబ్యూస్. దేనికి మాత్రమే కోడ్ చేయాలి మనం? వి షుడ్ ఓన్లీ కోడ్ ఫర్ అబ్యూస్ కి మాత్రమే కోడ్ చేయాలి. హైయెస్ట్ దేనికి ఉంటే దానికి కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, if the physician documented both abuse and dependence code చేస్తే we should code only for dependence. The physician documented dependence use, should only code for dependence. Use, abuse, dependence. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, if the physician documented use and dependence, దేనికి కోడ్ చేస్తారు మీరు? పేషెంట్ ఈజ్ యూజింగ్ ద ఆల్కహాల్ అండ్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ఆల్కహాల్, దేనికి కోడ్ చేస్తారు? యూ షుడ్ ఓన్లీ కోడ్ ఫర్ డిపెండెన్స్ మాత్రమే కోడ్ చేయాలి. ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ యూజెస్ అబ్యూస్ అండ్ యూజ్, దేనికి కోడ్ చేస్తారు? దేనికి కోడ్ చేస్తారు? అబ్యూస్. దేనికి కోడ్ చేస్తారు? అబ్యూస్. ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ యూజెస్ యూజ్ అండ్ డిపెండెన్స్ కి మాత్రమే కోడ్ చేయాలి. ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ యూజెస్ బోత్, ఈజ్ యూజింగ్ ద ఆల్కహాల్, అబ్యూజింగ్ ద ఆల్కహాల్ అండ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఆల్కహాల్ అంటే యూజ్ అండ్ అబ్యూస్ అండ్ డిపెండెన్స్. ఇన్ దిస్ కేస్ హైయెస్ట్, దేనికుంటే హైయెస్ట్ దానికి కోడ్ చేయండి. ఓకేనా? డిపెండెన్స్ కి మాత్రమే ఓన్లీ కోడ్ ఫర్ డిపెండెన్స్ ఓన్లీకి మాత్రమే కోడ్ చేయండి. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఎంటర్ యూజ్, అబ్యూస్ అండ్ డిపెండెన్స్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ కమింగ్ విత్ ద యూజింగ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అండ్ అబ్యూజింగ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్, ఏ కోడ్ చేస్తారు? వాట్ ఇస్ ద కోడ్? ఐ నీడ్ కోడ్. F10.10. F10.10. Next, if the physician is stating that the patient is on using the cocaine and he is on dependent on cocaine, F14.20. Yeah, likewise, you have to code use, abuse, and dependent. Next one, in remission. What is mean by in remission? Okay, if the patient is suffering from the particular disease and the patient is not suffering from any signs and symptoms related to that disease, is called as in remission. వీడు పర్టికులర్ డిసీజ్ తోటి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాడు, బట్ వాడికి ఎటువంటి సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ లేవు. ఆ డిసీజ్ యొక్క సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేవు. వీడు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటున్నాడు, he's taking the alcohol from the long time, but his liver was damaging, but there is no signs and symptoms for the liver damage. Liver damage అయితే ఏం signs and symptoms ఉండవు. He came for the checkup, liver test చేయగానే liver damage అయింది అని చెప్పాడు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ రెమిషన్ అంటారు. ఏమంటారు? ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ ఇన్ రెమిషన్. ఇన్ రెమిషన్ అంటే there is no signs and symptoms. That disease was affecting the organ. లోపల ఒక ఆర్గాన్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, but there are no signs and symptoms related to that disease. That is called as in remission అంటారు. What is it called as? In remission. Same like F10.12 and F15.11. నెక్స్ట్, రిలాప్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఇన్యాక్టివ్ డిసీజ్, ఇట్ ఈస్ సడన్లీ బికేమ్ యాక్టివ్, ఇట్ బికేమ్ సివియర్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాల్డ్ as రిలాప్స్. ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎక్సాసర్బేషన్ అంటారు. అంటే ఎనీ ఇన్యాక్టివ్ డిసీజ్ అనేది ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంది, సడన్ గా సివియర్ అయిపోతుంది. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆస్తమా పేషెంట్ మనం చూస్తూనే ఉంటాం, సడన్ గా అక్యూట్, ఇట్ ఇస్ అ క్రానిక్ కండిషన్. ఆస్తమా అనేది క్రానిక్ కండిషన్, సడన్ గా ఇట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అక్యూట్ కండిషన్, ఇట్స్ కాల్డ్ as రిలాప్స్ ఆర్ ఎక్సాసర్బేషన్. మనం మూవీస్ లో చూస్తూనే ఉంటాం, ఆస్తమా పేషెంట్స్ దే సర్చ్ ఫర్ ఇన్హేలర్ కోసం సర్చ్ చేసి, వాళ్ళకి ఆస్తమా ఉంటుంది క్రానిక్ గా, బట్ ఇన్హేలర్ దొరకకపోతే చనిపోయారు అంటారు.
ఎందుకని అది సడన్ గా సివియర్ అయిపోతుంది, ఒకటేసారి సివియర్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ బికేమ్ సడన్లీ సివియర్, దట్ ద కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇన్ రిలాప్స్ ఆర్ ఎక్సాసర్బేషన్ అంటారు. ఇన్ రిలాప్స్ ఆర్ ఎక్సాసర్బేషన్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద యూజ్, అబ్యూస్, డిపెండెన్స్, ఇన్ రిలాప్స్ అండ్ ఎక్సాసర్బేషన్, ఇన్ రిలాప్స్ అండ్ ఇన్ రిమిషన్. Next one, in this chapter only, the next guideline is called dementia. What is mean by dementia? What is mean by dementia? Dementia ante enti? The dementia, it is a neurological disorder which is characterized by loss of memory and judgment. ఏం లాస్ అవుతాడు పేషెంట్? మెమొరీ లాస్ అవుతాడు, దాంతో పాటు జడ్జిమెంట్ కూడా లాస్ అవుతాడు. ఈ కాంట్ ఏబుల్ టు మెమరైజ్ ఎనీథింగ్. డెమెన్షియా పేషెంట్ కెనాట్ ఏబుల్ టు memorize anything. It is a neurological disorder, nervous disorder or brain disorder. To code dementia, we must check type of dementia and severity of dementia. Type of dementia చూడాలి, then severity of the dementia చూడాలి. There are three types of dementia నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. డెమెన్షియా కోడ్ చేసేటప్పుడు టైప్ ఆఫ్ డెమెన్షియా చూడాలి, దెన్ సివియారిటీ ఆఫ్ డెమెన్షియా చూడాలి. Type of dementia, then severity of dementia చూడాలి. Types of dementia. There are three types of dementia. Vascular dementia. For the vascular dementia, the code series is F01. And the F01. Next one. Dementia in other diseases. Dementia in other diseases. వేరే diseases వల్ల like Parkinson's disease కానీ, Alzheimer's disease కానీ, Pick's disease కానీ, any other diseases వల్ల dementia వస్తే that's called as dementia in other diseases. The code series is F02. ఏమంటాము? F02. In the case of dementia in other diseases, pediatric should be other diseases. First time కోడ్ చేయాలి, other diseases కోడ్ చేయాలి. SDX should be dementia in other diseases. Other diseases. What is the code series? F02. Next one, the third type of dementia వచ్చేసి unspecified dementia. Unspecified dementia. The code series వచ్చేసి F03. F03. Okay, there are three types of dementias ఉన్నాయి. There are three types of dementia. Vascular dementia. Vascular అంటే బ్లడ్ వెజల్స్ డ్యామేజ్ అవటం వల్ల, బ్రెయిన్ దగ్గర ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్ డ్యామేజ్ అవటం వల్ల డెమెన్షియా, మెమరీ లాస్ వస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as వాస్కులార్ డెమెన్షియా అంటాం. ఏమంటాము? వాస్కులార్ డెమెన్షియా. The code series for the vascular dementia is F01. A series? F01 series. Next, dementia in other diseases. Dementia in other diseases. The code series is F02. PDX should be other diseases and SDX should be dementia in other diseases. ఎలా రాయాలి? dementia example like dementia in Parkinson's disease. PDX ఏమవుతుంది తెలుసా? ఆల్రెడీ చేసాం మనం ఇది స్టాండర్డ్ బ్రాకెట్స్ చెప్పేటప్పుడు. PDX ఏమవుతుంది? యా, పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ విల్ బి బికేమ్ ద PDX. కోడ్ ఏంటి? పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ గుర్తుంది ఎవరికైనా? G20.C. G20.C. SDX ఏం కోడ్ చేయాలి? The SDX should be dementia in other diseases. Dementia in other diseases. ఏంటి? F02.80 కోడ్ చేసాం. Is it clear? F02.80 కోడ్ చేసాం. ఎగ్జాంపుల్ dementia in Parkinson's disease. F02 అనేది ఏంటి? dementia in other diseases. నెక్స్ట్ unspecified dementia. vascular dementia na dementia in other specified dementia na చెప్పకపోతే we have to take unspecified dementia. Three types of dementia clear ah? First one vascular dementia, second one dementia in other diseases or condition, other diseases, and dementia in unspecified dementia. vascular dementia ki what is the code series? ఏజ్ కోడ్ ఇస్తుంది చెప్పండి. vascular dementia F01. Unspecified dementia F03. Other specified dementia or other diseases, dementia due to other diseases or conditions అయితే F0, F02, F02. Next, severity of dementia. ఇంకెవరు వస్తలేదా? Severity of dementia. Severity of dementia. In the severity of dementia, three severities ఉన్నాయి. Mild, moderate, severe. ఎన్ని ఉన్నాయి? Three severities like mild, moderate, severe. Mild, moderate, severe.
ఓకే, ఈ మైల్డ్ కి అయితే ద ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ విల్ బి 1. ఏమొస్తుంది, సారీ, ఏ వస్తుంది. ద ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ విల్ బి ఏ. మోడరేట్ అయితే ద ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ విల్ బి బి వస్తుంది. అదే సివియర్ అయితే ద ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ విల్ బి సి వస్తుంది. ద ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ విల్ బి సి. ఇప్పుడు చూడండి, F01.A. F01.A టైప్ ఆఫ్ డెమెన్షియా ఏంటిది? టైప్ ఆఫ్ డెమెన్షియా F01 వాస్కులర్ డెమెన్షియా. సివియారిటీ ఏంది? మైల్డ్. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే F03.C అంటున్నా. F03.C ఇది చెప్పండి. F03 ఏ డెమెన్షియా? యా, అన్స్పెసిఫైడ్ డెమెన్షియా సివియర్. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే F0 F02.B అంటున్నా. F02.B ఏంటిది? డెమెన్షియా అండ్ అదర్ డిసీజెస్ మోడరేట్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే F01.C అంటున్నా. F01.C వాస్కులర్ డెమెన్షియా మైల్డ్ ఆర్ సివియర్. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే F03.A అన్స్పెసిఫైడ్ డెమెన్షియా మైల్డ్. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నానంటే F02.B F02.C సి అన్న. అదర్ డిసీజెస్ సివియర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? టు కోడ్ డెమెన్షియా ఏం చూడాలి? ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ డెమెన్షియా చూడాలి. టైప్స్ ఆఫ్ డెమెన్షియాలో వాస్కులర్ డెమెన్షియా ఇన్ అదర్ డిసీజెస్, ఫాలోడ్ బై అన్స్పెసిఫైడ్ డెమెన్షియా. ఓకే, దెన్ ఫాలోడ్ బై సివియారిటీ, మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Dementia can causes the loss of memory can causes like neurological disorders cause దాంతో పాటు యాంగ్జైటీ ఎజిటేషన్ ఇలా కండిషన్స్ ని కాజ్ చేస్తాయి. దిస్ యాంగ్జైటీని కాజ్ చేస్తుంది, డెమెన్షియా ఎజిటేషన్ ని కాజ్ చేస్తుంది, అండ్ బిహేవియరల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ని కాజ్ చేస్తుంది. బిహేవియరల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ని కాజ్ చేస్తుంది ద డెమెన్షియా. ఒకసారి వెళ్ళి చూసాం బుక్ లో. డెమెన్షియా F01 ఏముంది చూడండి. వాట్ ఇస్ F01? వాస్కులర్ డెమెన్షియా. చూసాం. F01.A మైల్డ్. ఏ వచ్చింది, ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ ఏ వచ్చింది కాబట్టి మైల్డ్. ఇప్పుడు ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ బి చూసాం. చూడండి, F01.B ఏముంది? మోడరేట్. F01.C చూద్దాం. సి ఏముంది? సివియర్. వాస్కులర్ డెమెన్షియా సివియర్. నెక్స్ట్ F02 చూద్దాం. వాట్ ఈస్ F02? ఏంటి F02? డెమెన్షియా ఇన్ classified elsewhere. These are all the other diseases. Alzheimer's disease, Parkinson's disease కూడా అయినా ఉంటుంది చూడండి. పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ G20.C రాసాం కదా మనం. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద డిసీజెస్. ఈ డిసీజెస్ వల్ల డెమెన్షియా వస్తే ఫస్ట్ ఈ డిసీజెస్ కోడ్ చేసి నెక్స్ట్ డెమెన్షియా ఇన్ అదర్ డిసీజెస్ కోడ్ చేయాలి. F02.A చూడండి, ఏముంది? డెమెన్షియా ఇన్ మైల్డ్. ఏ వచ్చింది కాబట్టి మైల్డ్. బి వస్తే ఏముంది? మోడరేట్. డెమెన్షియా ఇన్ అదర్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్వేర్ మోడరేట్. అదే సి వస్తే సివియర్ అయిపోతుంది. సి వస్తే ద సివియారిటీ విల్ బికేమ్ సివియర్. నెక్స్ట్ అన్స్పెసిఫైడ్ డెమెన్షియా F03.
చూడండి F03 ఏమైంది? ఏమైంది? మైల్డ్. ఏంటిది? మైల్డ్. F03 బి ఏమవుతుంది? మోడరేట్. Moderate. Unspecified dementia, moderate. F03 unspecified dementia, severe. Unspecified dementia, severe. This is about the entire dementia. ఈ dementia also ఏమేం కాజ్ చేస్తుంది అని చెప్పాను? యాంగ్జైటీ. If the anxiety causes C4 వస్తుంది. F03.C4 సివియర్ స్టేజ్ విత్ యాంగ్జైటీ అంటే C4. అదే మూడ్ డిస్టర్బెన్స్ అయితే C3 వస్తుంది. మూడ్ డిస్టర్బెన్స్ అయితే C3 వస్తుంది. సైకోటిక్ డిస్టర్బెన్స్ అయితే C2 వస్తుంది. సైకోటిక్ డిస్టర్బెన్స్, మూడ్ డిస్టర్బెన్స్, యాంగ్జైటీ అండ్ బిహేవియరల్ డిస్టర్బెన్స్ లో ఎజిటేషన్ ఉంటుంది. బిహేవియరల్ డిస్టర్బెన్స్ అయితే C18 ఆర్ C11 వస్తుంది. ఎజిటేషన్. ఓకేనా? యాంగ్జైటీ, మూడ్ డిస్టర్బెన్స్, సైకోటిక్ డిస్టర్బెన్స్, ఎజిటేషన్ అండ్ బిహేవియరల్ డిస్టర్బెన్స్. ఈ 5 కండిషన్స్ కూడా డెమెన్షియా తోటి కాజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? రైట్ ద క్వశ్చన్. అర్థమైందా డెమెన్షియా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎవ్రీవన్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. క్వశ్చన్స్ రాయండి. పేషెంట్ 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 కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ with using of cocaine. With the use of cocaine. The complication of use of cocaine. Patient coming to the hospital with the use of cocaine. Cocaine. Use of cocaine. Then next next question Andy. Patient coming with the hospital. Patient coming to the hospital with use and dependence of alcohol. Use and dependence of alcohol. Then next patient coming with patient coming with vascular dementia, vascular dementia, vascular dementia, vascular dementia, moderate severity, moderate severity, moderate severity, vascular dementia, moderate severity, vascular dementia, moderate severity, with agitation, with agitation, with agitation. Then next question Andy. Patient coming to the hospital, dementia, patient coming to the hospital, dementia due to Alzheimer's disease, dementia due to Alzheimer's disease, Alzheimer's disease, dementia due to Alzheimer's disease, the dementia due to Alzheimer's disease,
Dementia due to Alzheimer's disease. Dementia due to Alzheimer's disease. The dementia is severe stage. The dementia is severe stage with anxiety. Dementia is severe stage with anxiety. Dementia is severe stage with anxiety. Dana? Yes. Next question, I am only last question. The patient coming to the hospital. Patient coming to the hospital with dementia. With dementia, mild severity. Mild severity with mood disturbance. With mood disturbance. Mild severity with mood disturbance. Is it clear? Yeah. That's it for today. Any doubts on today's session? If you have any doubts, please ask me. Hello. ஆமா. ஆச்சு. ம். ம். Bye. Any doubts? No కదా? Yeah. Thank you everyone. Please do the question. Please read the guidelines. Guidelines కూడా చదవండి. I will take the mock. Mock తీసుకుంటాను. ఓకే. ఆర్ ప్రశాంతి will take the mock. ఒకసారి గైడ్లైన్స్ అయితే చాలా క్లియర్ గా చదవండి. ఓకేనా? Thank you everyone.